Balava Girivaradhari Gopidana Vallabha Girivaradhari Balava Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Dana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Dana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Madhava Kunya Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A little louder, please. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A little louder. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. One more time, everybody, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna. Oh, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Radha, Gokulananda, Sri Radhe. Radha, Gokulananda, Sri Radhe. Go, Premanandi! Hare Krishna. Just before I start, a very brief request. See, the acoustics in this hall, this is a wonderful hall for lecturing and for jumping very high. Very good hall. But the acoustics are not so good. So you really need to sing a little bit louder to fill the hall with the sound of the holy name. Одно небольшое замечание. В этом удивительном зале здесь все превосходно, просторно, высоко, но надо громче петь, чтобы заполнить все пространство святыми именами. My voice was also very bad a few weeks ago, and it sometimes goes off like the Wi-Fi here. So we really need you with full sound. Please don't disappoint the Lord up there who needs to hear.
Поэтому то же самое, мой голос несколько недель назад просто отключился, и сейчас иногда отключается тоже так же, как и Wi-Fi здесь. Поэтому вы должны компенсировать и петь громче, чтобы Господь в небесах услышал вас. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna. My dear devotees, this spring there was a very important assembly in Sridhar Mayapur, composed with our leading GBC men, the sannyasis of our movement and the gurus. Дорогие вайшнавы, этой весной в Шридхаме Майяпуре состоялось очень особенное, очень важное собрание, состоящее из наших руководящих GBC, саньяси, гуру. They met to discuss the question, how will the movement go on after the disciples of Srila Prabhupada have disappeared and died. И они решали вопрос, как наше Международное общество сознания Кришны, организация, будет продолжать существовать после того, когда ученики, большинство учеников Шрилы Прабхупады уйдут. This is a very serious question. Очень важный вопрос. How could we guarantee that what Srila Prabhupada gave, this unique present of Krishna consciousness, would not be changed and altered over the time, but stay powerfully intact? Как же, да, очень важный вопрос, как же движение будет продолжать с такой же силой и энтузиазмом продолжать развиваться и не терять свое движение после ухода учеников Шрилы Прабхупады. Many good answers were given, but there was one answer which stood on the first place, which was most poignant. И множество хороших ответов было предложено, но одно из них выделилось очень ярко. The answer was, we should read Srila Prabhupada's books, because he had said that after he had disappeared, he would still be present in his books and we could meet him there. И это предложение было, что надо продолжать читать книги Шрилы Прабхупады, потому что он туда вложил все. И он сам сказал, Шрила Прабхупада, что после его ухода нужно будет черпать все знание из его книг. Now, when I heard this answer, I was both happy and sad at the same time. Когда я услышал этот ответ, одновременно меня посетила радость и печаль. I was happy because I have been serving as a BBT translator, translating Srila Prabhupada's books from English to German language, and I was convinced that Prabhupada
was present in his books. И я был рад, потому что я сам участвовал в переводе книг с английского на немецкий, и тогда я был убежден, что Шрила Прабхупада сам присутствует в своих книгах. Да. But I was sad also because I know that many devotees, although they know it's very beneficial to read, they just cannot find a deep taste in studying Prabhupada's books. Но я был и опечален, потому что я знаю, что множество преданных не находят глубокого вкуса регулярно читать книги Прабхупады. As a result, I sat down and looked through Prabhupada's instructions and through the Bhagavatam itself and our tradition also, 3 sources, Prabhupada instruction, Bhagavatam, and the tradition, to find out how it is possible to read and relish the Srimad Bhagavatam because of getting a taste. И я искал источника, как же, откуда брать этот вкус к чтению в наставлениях Шрилы Прабхупады, в самом Бхагаватам и в традиции. Я искал ответ на этот вопрос. 1 year ago I met His Holiness Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj and Bhakti Chaitanya Maharaj in Vrindavan. It was sugar juice time. И в прошлом году я встретил Бхакти Сварупа Чайтанья Свами, Бхакти Чайтанья Свами во Вриндаване. Это было как сироп сахарный. Yes. Время сахарного сиропа. And I learned a lesson from the sugar cane juice. И я урок извлек из сока сахарного тростника. You know, the juice is in these of sugar cane is very sweet and it has a lot of minerals. It is in these stalks of dry sugar cane plants. И сам сок сахарного тростника, как сироп, очень-очень сладкий. И хотя выглядит очень невероятно, что его выжимают из как будто сухих палок сахарного тростника. To get the juice, you need to bring it to one of these these pressing machines of the sugarcane wallers, and they will just get it through the dried through walls, through 2 walls, and it crushes the sugar cane, and then you get this wonderful juice, which is the best juice you can imagine. И кто был в Индии, видели, как на улицах выжимают этот сок из этих палок соковыжималкой, которая 2 вала крутится и крушат эти палки и выжимают из него самый превосходный, прекрасный сок на свете. Without the method of the machine, the sugar cane is dry, but with the it is a dry stick, almost looking like bamboo. But when you can press it, you get the juice. И сама палка сахарного тростника похожа как на бамбук, кажется сухая, но с помощью этой соковыжималки, машины, такой сладенький сок выжимается и получается из него. Today and tomorrow and the other days, I would like to introduce to you a method which can help you to get in the same way the juice, the practical spiritual realizations from the holy text of the Bhagavatam. И вот сегодня-завтра мы будем рассматривать этот метод, как выжимать из Бхагаватам этот сладчайший сок, вкус. And if you can learn this method, I think you will all be relishing the sweet rasa or juice of the Bhagavatam, and it will empower you and inspire you in your life. И когда вы этому научитесь, вы будете наслаждаться этим вкусом чтения Бхагаватам, и ваша жизнь просто изменится. And so I request your full attention.
Поэтому прошу вашего полного внимания. I will do some unusual things with you. И с вами будем things which are new for you. И будем практиковать новый подход, который вам может показаться необычным. And I hope when you leave this seminar, you will be relishing the Bhagavatam and be inspired for the rest of your life and go back home, back to Godhead. И this is your guarantee. Not guarantee. I hope. И после этого семинара я уверен, что вы научитесь наслаждаться, читая Шримад Бхагаватам, и в конце жизни вернетесь обратно домой, обратно к Богу. Let's see. Посмотрим, мы еще посмотрим. Okay, are you ready? Готовы ли вы? Yes. Добро. Почему так тихо? Very good. Хорошо. What is the Bhagavatam? Что же такое Бхагаватам? In the opening pages of the Bhagavatam, it is described that it is a representation of Krishna, which has appeared to give light to those who have lost their vision due to the darkness of this dark age of Kali Yuga. И в самом начале Бхагаватам пишется, что это представитель самого Господа Кришны, который появился в этот век Кали, чтобы светить, транслировать свет знания для ослепших, обусловленных душ в силу влияния Кали. In the first chapter of the Bhagavatam, there is a promise. И в самой первой главе уже Бхагаватам дается обещание. If you read the Bhagavatam submissively and attentively, two qualities are given. Krishna is established in the heart. И говорится, если читать Бхагаватам смиренно и внимательно, Кришна в сердце проявляется. Please note these two qualifying things. You need to read submissively and attentively. Обратите внимание, надо читать смиренно и внимательно. Эти два качества необходимы. And then you can have the direct darshan of Lord Krishna. И только тогда вы получите непосредственно сами даршан Господа Кришны. In the Padma Purana, it is highlighted how important it is to read it attentively, one of these qualities. В Падма-Пуране тоже подчеркивается важность внимательного чтения. There is a story of a Bhagavatam lecture. Есть даже история, приводится одной лекции Бхагаватам. At the end of the reading of the Bhagavatam, a Vimana, that is a transcendental airplane, comes from Vaikuntha Loka to pick up one of the listeners and bring him back to Godhead. И говорится, что в конце Бхагаватам с Вайкунхи спускается Виман, трансцендентный самолет, который забирает одного из слушателей Бхагаватам. Imagine this morning after His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj's excellent lecture, there would have been an airplane, a transcendental Vimana outside the tent, and it would say, and then the Vishnu Dutas would come in and they would say, Nityananda from London, come with us, you go now back to Godhead. Представьте себе, сегодня утром после прекрасной лекции Его Святейшества Бхакти Чайтанья Свами выходите из палатки, а там уже стоит самолет, Виман из Вайкунтх, Вишнудуты приходят и говорят: дорогой Нитянанда Прабху, ты с нами, у тебя билет обратно домой, обратно к Богу. I think we would not say Hari Bol.
мы бы не закричали «Харибол». We would say, we were also in the Bhagavatam class. What is with us? А что с нами не так? This is unfair. Why Nityananda from London? Так несправедливо. Почему Нитьянанда из Лондона? Он же не местный. Because maybe his parents are from India. You're partial. Vaikunta Dutas? Вы пристрастны к индусам, только потому, что его родители из Индии, он достоин Вайкунтху, да? What is with us? This is not fair. А что с нами? Так несправедливо. At that Bhagavatam reading, which was given by Gokana, the Vishnu Dutas explained why they only took one and not the rest of the audience. И в случае с Гокардой, когда Бхагаватам читалось, и Вишнудуты прилетели за одной душой, они объяснили, почему только одну забирают. They said, они сказали, we are taking this previous sinner because he listened to the Bhagavatam as if his life was dependent on it. He was so attentive. И Вишнудуты сказали, что мы забираем только этого одного бывшего грешника, потому что он слушал Бхагаватам с такой внимательностью, как будто это его последний момент жизни. And we are not taking you because you were not so attentive. И мы вас не забираем обратно к Богу, потому что вы невнимательно слушали. I looked this morning around and I counted 20 devotees who were even sleeping. И сегодня утром я понаблюдал за аудиторией и насчитал 20 преданных, которые находились в нидра-йоге. Спали глубоко. So qualifications seem to be important also, or fulfilling qualifications. Да, качество, квалификация очень важна, необходима. I will teach you the method which will help you to be very, very qualified in reading the Bhagavatam. Я научу вас одному методу, как вас сразу квалифицирует этот метод внимательного чтения Бхагаватам. Because in this way only Krishna will manifest in your heart. Только с помощью этого метода Кришна проявляется в сердце. The Brihadaranyaka Upanishad gives us a three-step method how we can take care that a text, a sacred text, enters our heart. Брихадараньяка Упанишад говорит об этом, как в сердце свое поместить тексты шастры. The first method is Shravanam. Первый метод – Shravanam. Shravanam means you receive the text through oral, or you hear the text through the oral channel and receive it in your heart. Шраванам это означает, вы посредством слушания, слуха, воспринимаете шастру и размещаете ее в сердце. It means listening attentively, включает в себя внимательное слушание and collecting the information. И собирание информации. We will hear сбор информации. Listening attentively слушание and information. Информация. Little English you can, no problem, no problem. The second method. Второй пункт. After you have heard attentively and collected the information, после внимательного слушания и сбора информации, is mananam. It means to reflect about the subject. Мананам. Вспомнить, припоминать эту информацию, обдумывать. See, when you just listen, когда вы просто слушаете, it goes in one ear, входит в одно ухо, and then
it goes out another ear. выходит через другое ухо. When you listen А когда слушаете, and you think or reflect about the subject и matter, когда осмысляете, обдумываете предмет, it goes in through the oral channel. входит через ушное отверстие, And now you reflect, you think about it. вы потрясли немножко, осмыслили, Then it doesn't just go out again, тогда не выскакивает через другое ухо, but it goes down into the heart. а спускается к сердцу. Hare Krishna. Very important. Очень важно. Who of you has reflected about the lecture this morning? Кто осмыслял, вспоминал лекцию утреннюю сегодня утром? Кто? What do you remember? Что помнишь, Гопал? Remember Brihad Bhagavatamrita story. And 6 enemies. And the cause why Baladev entered the Devaki's womb but not Rohini's at the first place. Because he wanted to serve Krishna better way. This is remembering. Это памятование. It is very good. Очень хорошо. When you reflect about it, а когда осмысляешь то, что услышал, you come to a third point. И третий пункт проявляется. That is the practical application. Nididhyasa. Дьяса – это практическое применение. I would like to say to you a possible reflection of your points which you have made. И мне интересно, ты осмыслял те моменты, которые упоминал. I've heard, oh yes, да, я слышал это. There are 6 enemies 6 врагов around the heart. В сердце. And only if Balaram comes, these are killed. И только когда Баларам появляется, эти 6 врагов убиваются. So I have also 6 enemies on my heart. И я в своем сердце созерцаю. I must make contact with Balaram. Мне надо связаться с Баларамой. Or with his representative, the spiritual master, follow the instructions so that the 6 enemies can be killed. И который представляется духовным учителем для того, чтобы слушать его наставления, для того, чтобы эти 6 врагов убиты были бы. When I reflect about something, когда я что-то осмысляю, I ask myself the question, what does this mean for my life? Я задаюсь вопросом, что же для моей жизни это означает? And I come to a certain practical application. И делаю вывод практического толка. Let me tell you why this is important. Почему так это важно? Сейчас скажу вам. Without reflecting and applying something, the subject matter does not change and transform me. Без осмысления и применения на практике этот предмет не меняет моей жизни. An example will help. Но пример поможет понять. When I hear, когда слышу, it's like bringing food to my mouth. Это как пищу подносить к рту. When I think about it, it's chewing. А когда думаю, это значит, я пережевываю. But only when I think about it, how to apply it in my life, I'm
bringing it inside. I'm digesting it and getting strength. И переваривание пищи соответствует тому, как практически это услышанное знание применить в своей жизни. Let's be very clear. Shravanam is like bringing the food to the mouth. Шраванам это как в рот положить пищу. Mananam is like swallowing it. Мананам это проглатывание пищи. Bringing food to the mouth, swallowing. Проглатывание. And Nididhyasan is like digesting. Нидидьясава это переваривание. What is digesting in your language? Переварить. Yes, that sounds correct. Да, правильно. It just sounds like. Уже звучит как переваривание. You eat too much. Кушаешь слишком много, But you don't digest. но не перевариваешь. Only when you digest Только когда перевариваешь. will the food nourishes you and gives you Пища energy. распространит энергию по телу. We in the Hare Krishna movement suffer from information overdoses. В сознании Кришны мы страдаем от передозировки информации. More application, more digestion is Надо necessary. больше применения, больше пищеварительного процесса. Then this will give us strength. Это даст больше силы. Then it will nourish us. Это будет поставлять питание. Yeah, it will nourish us. It will. So 3 steps. 3 ступени. I hear the text. Слушаю текст. I think, what does this mean for my life? Думаю, что это значит. And then I apply it. И применяю на практике. I was so touched by the Bhagavatam reading this morning. It was so nice. Утром меня Бхагаватам так глубоко тронуло, так прекрасно все было рассказано. That I felt, I will pray now to Srila Prabhupada as a representative of Lord Balaram. И что я подумал, что буду молиться Господу Балараме, духовному учителю, как представителю Господа Баларамы. And let me read a little bit from Srila Prabhupada. This morning I read half an hour. И давай-ка я, думаю, почитаю еще Шрила Прабхупаду утром, и полчаса я читал утром, and hear his instructions. Чтобы внять его наставления. And I felt so energized by the class. И я так вдохновился этой утренней лекцией. I thank our Prabhu really for helping us all to remember the main points of the class. И Прабху Джаганат доказал, что много моментов из лекции вспомнил. And I want to encourage all of us to think about when we hear a class, what does this mean for my life? И я хочу вас всех вдохновить, чтобы утром, слушая Бхагаватам, задали в конце вопрос: а что для меня этот класс, эта лекция значит? How will I apply it? Как я применю эту лекцию, это знание для себя? Krishna, 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 Krishna. Did you understand? Понимаете, о чем мы сейчас тут говорим? Should we make an exercise? Should we do this now? Давай попрактикуемся. No. You're afraid of me? Что вы, перепугались, нет? My dear devotees, I'm a little temperamental. I'm not afraid. Please do not be afraid. Дорогие преданные, пожалуйста, не пугайтесь, все со мной в порядке. У меня только темперамент. We have a little German blood, but we are polite people, cultured, no problem, don't be afraid. У меня немножко немецкой крови, но мы хорошие, культурные люди, не страшитесь меня. I want you to find your neighbor now. Давайте обратитесь к своему соседу, по парам разделимся. And I will request all of you to go through the
these 3 steps with one text of the Bhagavatam, which I will read to И you. сейчас я прочту один текст из Бхагаватам, и вы вместе друг с другом поделитесь своим осмыслением. It's very important that everyone takes part in this exercise. Очень важно, чтобы все проучаствовали в этом нашем практикуме. Please don't think this is very modern. We never do this. This is a workshop. It's not a, please be courageous. Семинар. Наберитесь смелость, обратитесь к соседу, соседке и So Matajis, please turn to Mataji. Prabhus to Prabhus. Матаджи, обращайтесь к подругам, Прабhu к друзьям рядом. I will go with Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj. Мы вместе с Махараджем тоже будем. Who has not yet found a neighbor? Please raise your hand and look around and you will see one. Кто не нашел еще соседки? Подружки? Соседки-подружки, поднимите руку. You can also join others in groups of 3. И можно и втроем. So now I will recite to you one text of the Bhagavatam. Сейчас я вам прочту один текст из Бхагаватам. And I will request you all to listen to it attentively. Поэтому внимательно прослушайте его. Then for a moment think about it. Подумайте, переварите немножко. And then go into and then share with your neighbor how you could apply this text in your life. И тогда поделитесь со своим соседом, как этот текст можно применить в своей жизни. Is it clear? Понятно, правда? We go directly through the 3 steps in order to make an experience. И чтобы опыт удался, нам надо пройти эти 3 ступени. Yes, I have to find some text of the Bhagavatam. So, here, listen, sluchate. By listening attentively to the Bhagavatam, Sri Krishna, who is the super soul in everyone's heart, becomes the friend of the devotee and destroys everything which is inauspicious in his heart so that he can go back home, back to Godhead. Слушая внимательно Бхагаватам, Кришна в сердце, становясь другом, очищает сердце такого слушателя для того, чтобы он мог вернуться обратно домой, обратно к Богу. Once again, listen very carefully. Внимательно слушаем. By reading regularly in the Bhagavatam, Sri Krishna, who's the friend in everyone's heart, removes all that is inauspicious so that the devotee can go back to Godhead. Слушая регулярно Бхагаватам, Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действуя как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, очищает его сердце от материальной скверны. Now please reflect about it. Давайте сейчас осмыслите. And then digest it and talk to your neighbor what this could mean in your life. In other words, how can you apply it practically? Переварите, подумайте и поделитесь со своим соседом, соседкой о том, как в вашей жизни можно это знание применить. Start now. Начинаем сейчас. Звонок.
Урок заканчивается. Thank you very much. Большое спасибо. I hope you understood the method, the process. Поняли, да? Усвоили метод процесса. I went with Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj through the process, and I would like to, and he said a point which inspired me very much, and I will request him to share it with all of you. И мы с Махараджем поделились своим пониманием этого текста. Remember, we are talking about a method to draw the juice out of the Bhagavatam. Помните, метод извлечения вкуса нектара со страниц, со стихов Бхагаватам. We wish that the Bhagavatam becomes alive in our life. И мы желаем, чтобы Бхагаватам зажило, стало живым в нашей жизни. That we can also experience the Krishna manifests through our reading. Испытали проявление Кришны в нашем чтении. So please, Maharaj. И удивительный стих, который прочитал сегодня Сачинандана Махарадж, потому что этот стих часто мы цитируем на лекциях, где в Шримад Бхагаватам в первой песне, второй главе, ряд удивительных стихов приводится, и в 7 главе Бхагавад-гиты, в первом тексте, Шрила Прабхупада цитирует ряд этих стихов, где Кришна говорит, что цену, которую нам надо заплатить за этот вкус и милость его, просто соглашаться, слушать и читать. Просто соглашаться. И тогда Кришна вписывает вас, вносит вас в список своих друзей. И первым делом сам Кришна доказывает, что Он друг ваш, не только вы его, но Он ваш, тем, что Он активный друг. Не просто пассивный друг внес вас в свой список и все. Нет, Он активный друг. Что значит? Чистит наше сердце. Чистит наше сердце, в котором в чистом сердце естественным образом проявляется духовное знание. Поэтому что надо, какую цену надо заплатить? Просто соглашаться и дальше слушать его в Бхагаватам. И поэтому мы регулярно на лекциях просим преданных: давайте, каждый день, давайте читать по стишку, по стишку, по стишку, по стишку. Каждый день для того, чтобы оставаться другом Кришны. Он активный друг, и нам надо доказать свою активность по отношению к нему. Как? Регулярно читая. Thank you. I could understand 50%. Yes. No, yes, I know. My dear devotees, дорогие преданные, I really can tell you that this process has made a big change in my own life. Что этот процесс, я хочу поделиться с вами, что этот процесс в моей жизни сыграл очень важную роль. And I will tell to you a very nice area in which it has changed my life. И я поделюсь с вами той сферой своей жизни, на которую оно оказало самое большое влияние. I was always intrigued by Parikshit Maharaj's way of listening to the Bhagavatam. Меня всегда вдохновлял пример Махараджа Парикшита, каким образом он слушал Бхагаватам. As you know, he was given a death notice. One Brahmin boy pronounced a curse and said, "You will die in 7 days." И как вы знаете, он был проклят неквалифицированным брахманом, который проклял его за 7 дней погибнуть, умереть. When he heard this, he had a question: what should I do now, where I'm standing already on the threshold of my death?
И когда он услышал проклятие по отношению к себе, он задался вопросом: так что же мне делать перед смертью, чем мне заняться? And to find the answer to this question, he went to the banks of the river Ganga and he received the most prominent saints of his time who all gave him his answer, their answer. И для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, он отправился на берег Ганги, где встретил святых личностей, которые дали ему ответ на этот вопрос, что же делать перед смертью. Yes. So they all talked, but he could not feel satisfaction in the heart until this unusual personality, Shukadev, went into the assembly totally naked. И они ему говорили, рассказывали, кто имеет какое представление на этот предмет, но сердце Махараджа Парикшита не было довольным до тех пор, пока на сцену там не появилась удивительнейшая, необычная личность, голый мальчик. There were many children and women who had followed him up till now, but when he came into the assembly of the sages, these women and children who had made fun out of him because he was not dressed, they saw all the saints rose and welcomed him respectfully. И вместе с ним шли и дети, и женщины, которые шутили, издевались над ним, потому что он ходил голым. Но когда они увидели, что как он пришел на это собрание, все святые, все мудрецы встали, чтобы его приветствовать. So Maharaj Parikshit knows this is the right person. Please tell me what I should do at the threshold of death. И Махарадж Парикшит признал, что да, вот эта личность, от которой я должен услышать ответ на свой вопрос, что же мне на пороге смерти делать? And Shukadev Goswami gives the answer. Шукадев Госвами сразу выдает ответ. He said there's one thing which every person must do because every person will die in this world. И Шукадев Госвами говорит, это тот процесс, который должен совершать каждая личность, потому что каждый умрет раньше или позже. You must hear about Krishna and chant. Вы должны слушать и воспевать о Кришне. And he says, I'm the practical example. И я сам лично олицетворяю этот процесс. I was already transcendentally realized 100%. И я уже сам был трансцендентно реализованной душой на 100%. But I became attracted to Krishna's pastimes. И меня привлекло игры Господа Кришны. And then he says, and I also became attracted to always chanting his holy name. И меня так привлекло воспевание, повторение Его святого имени. He said, O King, О царь, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all. И слушание от авторитетных источников – гарантированный процесс очищения. You must learn how to hear about Krishna and chant His holy name. Вы должны научиться, как слушать и воспевать святое имя Кришны. And this was going on for 7 days. И в течение 7 суток так и продолжалось. And at the end, Krishna proved his statement that he is the well-wishing friend of those who hear about him by taking Parikshit back home, back to Godhead. И в конце, после 7 суток, Кришна доказывает, активно доказывает, что он забирает тех, кто внимательно слушает в течение 7 суток Бхагаватам обратно домой. So, my dear devotees, my first lesson is about please learn this method, learn to think about what you have heard,
and apply it like our Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj. И первое, что я прошу, давайте, пожалуйста, первый урок извлечем. Регулярно слушать Бхагаватам. I so much like the example of Shukadev Goswami, the speaker of the Bhagavatam. Мне так нравится этот пример Шукадева Госвами, повествования Бхагаватам. You know, when he went out of the womb of his mother, he immediately left his home. И когда он только родился, оставил чрево матери, он сразу ушел из дому. He was self-realized. Он уже был реализованная душа. He understood, I'm not the body. И он сразу понял, я не есть это тело. My father may be my father in this life, but I'm an eternal soul. I had millions of fathers and mothers. Let me not entangle myself. И говорит, ну что у меня сейчас мать и отец, но уже у меня из жизни в жизнь столько их было. And he went to the forest and hid himself in there. Он отправился в лес и там спрятался. Now one day, однажды the woodcutters who cut wood in the forest came to Vyasadeva. Лесоработники, которые рубят лес, обратились к Вьясадеве. When we were cutting wood, they said, когда мы рубили лес, at that time, we saw a ghost. Мы увидели призрака. He was full of light. Он светился. You have an ashram here. И у тебя тут ашрам в лесу. Everything should be very peaceful. Все должно быть очень мирно и спокойно. But now there is a ghost here. Но сейчас в этом лесу призрак поселился. We are afraid to go again and do our work. Мы боимся отправляться опять в лес на работу. Vyasadeva thought in his mind, my son, they found my son. И Вьясадева обрадовался, вот, наконец-то обнаружили моего сынулю. I must get my son back. Мне нужно сыночка обратно домой вернуть к себе. So he thought of a plan. И он придумал план. He said to the woodcutters, сказал лесорубам, this ghost must be exorcised by a mantra. И этот призрак, его нужно мантрой контролировать. I teach you the mantra. Listen carefully. Я научу вас одной мантры, внимательно выучите ее. Vahapitam natavaravappu kanayokanikaram vibratva kanakakapisham vaijajantim chamalam randran vino adarasudaya purayam gopabrindir Brindaranyam svapadaраmanam pravishad gita kirti gita kirti. It is a verse which describes Krishna when he enters into the forest of Vrindavan. Этот стих описывает, когда Кришна входит в лес Вриндавана. Chant this verse. Воспевайте этот стих. The ghost will do something. He will go. И этот дух-призрак исчезнет, уйдет. The next day the woodcutters came back. И на следующий день лесорубы вернулись к Вьясадеве. When we chanted this verse, когда мы этот стих начали цитировать, the ghost came running out of the forest at us. И этот призрак помчался по отношению к нам. He was crying and embraced us. И он плакал и обнимал нас. And he said, "Woodcutters, where did you learn this verse?" И этот призрак спросил нас, откуда же этот стих вы взяли? I must hear more about this. Мне нужно еще больше на эту тему. Vyasadeva said, very good, very good, very good. Вьясадева сказал, молодцы, ребята, молодцы. When will he come? Когда же он вернется? At this moment, they heard
in the forest someone calling, "Hare, Hare!" И услышали в лесу, кто-то кричит «Хари, Хари!» And Shukadev came running to the ashram of Vyasadeva. Шукадев выбежал из лесу прямо в ашрам Вьясадевы. And Vyasadeva said, "Welcome! И Вьясадева сказал: «Добро пожаловать, сынуля! Now I will teach you the rest of the Bhagavatam. Я Stay here." научу тебя оставшиеся части Бхагаватам». So this is the speaker of the Bhagavatam, Shukadev Goswami. Вот совершенный поведатель Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами, Who learned from Vyasadeva. который от самого Шрила Вьясадевы научился. Wonderful subjects. Превосходный предмет. Ecstatic subjects. Экстатичный предмет. Full of transcendental relish. Полный трансцендентного вкуса. And if you learn this method, if you apply it, it comes from the Brihad Aranyaka Upanishad, then you will also relish the nectar of the Bhagavatam. И если вы этот метод усвоите, который Брихат Араньяка Упанишада нам рекомендует, Бхагаватам вам вкусить. There are other methods which we will learn the next days. И есть и другие методы, которые будем изучать, обращаться к ним в следующие дни. We have come to our end. На сегодня столько. Thank you so much for listening. Большое вам спасибо за слушание, присутствие. And don't forget this. Не забудьте 3 пунктов. It is very simple, but very useful. Очень просто, но очень полезно. Hare Krishna. Finished. Его святейшество Сачинанда Махараджа ки, Шрила Прабхупада ки, Шри Рада Голокананда ки, Шри Гауранитай ки, Самаведа Бхактавринда ки, Гаур Премананде. Aš tiesiog jau pavargau visą laiką šaulį. Sakau, gal kas nors kitas gali pasakyti. O tai gal mes aš vienas tik rėkui. Дамодарai, skelbimą, kad prasadas bus 3 salėse, kad... Dėmesio pranešimai, prasadas yra 2 vietose, čia yra 2 aukšte virš kirtanų salės, 2 aukšte yra pagyvenusiam vyresniems vaišnavam ir mamom su mažiem vaikams, 2 aukštas yra mamom valgykla, mamom su mažais vaikais ir vyresniems бхактams. Внимание, просад, как всегда, здесь, на этом центральном зале, для всех, а для маленьких детей и мамы, и тоже старших преданных есть просад в 2 этаже, там, где киртан-зал. Там 2 этаж есть, и там рекомендуется пойти мамами с детьми и тоже старыми преданными, которые не могут сидеть на полу, которым нужно столик и так далее. А здесь приглашаются все преданные, которые хотят, здесь будет просад для всех. Нет, tai registratūra. Galbūt kažkas ras. Pranešimas yra pamestas telefonas, jeigu kas rasit juodом одинем декле, отнешките регистратура. Потерялся телефон черный, пожалуйста, если кто найдет, приносите на регистратуру, отдаем хозяину.